Hey una versión de tu vida que está ocurriendo ahora mismo y que no reconocerías si la vieras con claridad. Y la razón por la que no puedes verla es que se ha construido rendición tras rendición. Una pequeña a la vez, no fue un colapso grande, fueron 1000 colapsos diminutos. El comentario que dejaste pasar por discutir persia de mes, yado esfuoso. La llamada que contestaste a las 10 de la noche por decir que no se sentía peor que estar cansado al día siguiente. El trabajo que leves 6 años resolviendo poco a poco. Ninguna de estas cosas te destruye. Yo por sí sola, y esa es precisamente la razón por la que funcionaron. Un lobo en la puerta se la enfrenta. Una fuga lenta en la antes ignora hasta que quedas varado en la carretera preguntando como la gastoja. La mayoría de los adultos no tienen vidas que se distraen en un solo momento. Tienen vidas que se fueron drenando en silencio, una tolerancia a la vez, y no lo note. Eran por cada tolerancia individual era de más, yado pequeña como para justificar la pelea. Aquí en Master Your Life hablamos mucho de ambición, de metas, de construir algo. Pero hay un tipo de trabajo que viene antes de todo eso, y casi nadie habla de él directamente. No es el trabajo de añadir algo nuevo a tu vida. Es el trabajo de negarte a seguir cargando lo que nunca debió haberse permitido en primer lugar. No puedes construir una vida más fuerte sobre unos cimientos linos de grietas toleradas. Las grietas hay que nombrarlas antes de poder celarlas. Piensa un segundo en tu propia semana. En algún momento de ella hubo alguien que te habló en un tono que jamás aceptarías de un desconocido. Y lo dejaste pasar porque es familia, o porque solo era una broma, o porque enfrentarlo parecía más problema del que valía la pena. En algún momento hubo una conversación en la que empezaste a decir algo y te interrumpieron. Y en lugar de terminar tu idea, simplemente la soltaste y te encogiste un poco por dentro. En algún momento hubo una petición de alguien que solo parece necesitar algo de ti, que nunca da nada a cambio, y dijiste que si de todos modos por decirlo, que no, esa persona nunca se ha sentido como una opción disponible para ti. Nada de esto se registró como una crisis. Esa es la trampa. Nunca fue diseñado para sentirse como una crisis. Fue diseñado para sentirse normal, y lo normal es precisamente lo que lo es peligroso. Porque no puedes combatir algo que te has convencido de que es simplemente como son las cosas. Jim Rohn solía decir que las cosas que toleras hoy, las tolerarás mañana. Y las cosas que te niegas a tolerar hoy, te será más fácil negártelas mañana. Lo que él señalaba es un efecto acumulativo que corre en silencio debajo de cada día de tu vida. Una tolerancia no es un costo único. Es un costo recurrente. Te cobra de nuevo cada vez que ocurre. Y ocurre con mucha más frecuencia de lo que crees. Porque tú mismo lo has hecho posible al no enfrentarlo la primera vez. 10 años de un comentario tolerado una vez al mes no son 2 incidentes. Es la otra persona aprendiendo con absoluta certeza que este es una puerta que siempre está abierta. Y las puertas que se quedan abiertas se cruzan más, no menos. Así que hoy vamos a repasar 7 cosas específicas que un número enorme de adultos capaces, inteligentes y trabajadores están tolerando ahora mismo sin darse cuenta del tamaño real de lo que les está costando. Esto no se trata de volver una persona difícil o amargada que corta relaciones a diestra y siniestra. Se trata de entender que existe una línea directa y mutable entre lo
que toleras, y la forma, que toma tu vida, y que la mayoría de las personas viven vidas moldeadas casi por completo, por cosas que nunca elegirán realmente, solo cosas que nunca se atreverán a rechazar. Si aunque si una de estas siete te toca algo en tu vida ahora mismo, quiero que lo notes, porque es notar es to do el comienzo del trabajo. Si así te vino a mente una cara específica, o una situación específica mientras escuchabas esto, eso no es coincidencia. Y quiero pedir algo. Escríbelo en los comentarios, aunque si solo una palabra, porque yo leo cada uno de los comentarios en este canal. Y quiero saber cuál de estas siete ha estado dirigiendo tu vida en silencio sin tu permiso. No estás solo en esto, y nombrarlo en voz alta. Aunque si anti-desconocidos en una sección de comentarios, es el primer pequeño acto de rebeldía. Pero antes de entrar en la siete, necesitas entender algo sobre lo que realmente cuesta tolerar, porque el precio no es lo que crees que es, y una vez que ves las matemáticas reales, nunca volverás a ver una tolerancia pequeña de la misma manera. Hablemos de la aritmética real de tolerar algo, porque casi nadie hace bien estas cuentas. Y es error de cálculo es exactamente lo que mencionan a la gente estancada durante décadas. Cuando toleras algo pequeño, tu cerebro lo archiva no es gran cosa. Y en un día cualquiera, es archivo es técnicamente correcto. El comentario grosero en la comida familiar de verd, no arruinó tu domingo. El amigo que llamó solo para pedir un favor de verd, no te costó tanto tiempo. Los 20 minutos extra que esa reunión tóxica del lunes la roba a tu semana de verd, no es aislado gran cosa. Cada tolerancia, examinada de forma aislada, per sobrevivable. Precisamente es el mecanismo por el cual sobreviven. Casi nadie aceptaría, en una sola sesión, entregar una década de su vida a un mal trabajo o a una relación irrespetuosa. Pero casi todo el mundo acepta, un martes a la vez, solo por esta vez. Y solo por esta vez, repetido durante 10 años es indistinguible de haber aceptado la década completa. Aquí está lo que casi nadie ve. Tolerar algo no solo te cuesta la incomodidad inmediata, le enseña una lección a todo y a todos a tu alrededor, y esa lección se queda grabada. Cuando te tragas un comentario irrespetuoso en lugar de nombrarlo, no eres neutral en ese momento. Estás confirmando activamente ante la persona que lo dijo y ante tu propio sistema nervioso, que esa es una forma aceptable de tratar. El siguiente comentario le sale un poco más fácil a esa persona, y a ti te cuesta un poco menos aceptarlo, porque él precede yo cuido puesto. Ese es como un momento tolerado en tus 20 se convierte en un patrón cómodo y arraigado para tus 40. Nadie se sentó a diseñarlo así. Simplemente se acumuló en silencio de la misma forma en que se acumulan los intereses de una duda que olvidaste que tenías. Piensa en cómo se ve esto en alguien de casi 50 años que lleva tolerando algunas de estas cosas de sus 20. El familiar al que se le ha permitido hacer el mismo, quistirient en cada reunión durante 20 años, no sin fricción alguna al decirlo, por vigésima primera vez. Y forma parte del guión familiar. La amiga que llama solo cuando necesita un favor ha construido todo un patrón de contacto alrededor de tu disponibilidad, y no está siendo cruel al volver a llamar. Simplemente nunca ha conocido una versión de ti que diga otra cosa que no sea she.
El trabajo que lleva 8 años siendo silenciosamente incorrecto no te presenta un momento dramático único que te obliga a decidir. Simplement continua, lunes tras lunes, y cada lunes individual es soportable, lo suficiente como para que renunciar nunca se sienta urgent, aunque la suma de to-dos esos lunes hair reconfigure. Poco a poco tu salud, tu ánimo en casa. Y tu sentido de lo que eres capaz de hacer. Esta es la pieza que Jim Rohn entendía mejor que casi nadie. Nunca es el evento dramático el que determina la forma de una vida. Es la acumulación de pequeñas decisiones, repetidas con tanta consistencia, que dejan de percer. Decisions y empiezan a percer simplemente quien eres y como es tu vida. La disciplina se acumula hasta convertirse en libertad. Tolerar las cosas equivocadas se acumula hasta convertirse en una especie de cautiverio silencioso. Ninguno de los dos se anuncia en voz alta en un día cualquiera. Ambos son inconfundibles displays de 10 años. Y aquí está el giro que sorprende a la mayoría cuando finalmente lo ven con claridad. Las cosas que estás tolerando ahora mismo no son ruido de fondo neutral esperando en silencio a que las ignores. Para siempre, están entrenando activamente todos los días a las personas y sistemas a tu alrededor para que esperen exactamente más de lo mismo de ti en el futuro. Tolerar no es un estado pasivo, es una instrucción activa que estás dando, quieras o no, a todo el que esté prestando atención a cómo respondes. Esa instrucción se está recibiendo y ejecutando ahora mismo. ¿Hayas pensado alguna vez en esos términos o no? Pero viene algo aún más importante. Porque entender las matemáticas de tolerar algo es solo la mitad de lo que necesitas. La otra mitad es entender exactamente lo que te cuesta a ti, en tu propio cuerpo y tu propia mente, cuando dejas correr esas matemáticas durante años sin interrumpirlas. Y esa parte es donde esto se pone genuinamente incómodo de escuchar. Aquí es donde nos ponemos específicos porque entender el patrón de forma abstracta no cambia nada. El cambio requiere nombrar lo exacto en tu propia vida, que has estado dejando pasar. Así que empecemos a repasar la site, una por una, y quiero que seas honesto contigo mismo mientras avanzamos, porque la honestidad es todo el propósito. Lo primero que debes dejar de tolerar es el irrespeto de personas que dicen querer. Esta es una de las categorías más confusas, porque lega envuelto en un lenguaje que la hace parecer inofensiva. Lega como el kist que siempre perce, que a tu costa en cada reunión familiar. Lega como la perja, que te corrige delante de otras personas en un tono que jamás usaría, si un desconocido estuviera mirando. Lega como el padre o la madre que, ya bien entrada tu vida adulta, todavía te habla como cuando tenías 2 años, y espera que lo absorbas de la misma manera. La parte confusa es que estas personas, si las confrontas directamente, casi seguro insistirán en que te quieren, y en algún sentido genuino, hasta puede que lo creen de verdad. Pero el amor y el irrespeto no son opuestos que se cancelan entre sí solo porque aparecen en la misma relación. Una persona puede querer y aun así, gracias a tu propio silencio, seguir hablando de formas que te desgastan cada vez que ocurre. El amor no neutraliza el daño, solo hace que el daño sea más difícil de nombrar, porque nombrarlo se siente como una acusación contra alguien hasta quien se supone que solo deberías sentir cariño. La solución aquí no es dramática. No se trata de cortar relations ni de lanzar ultimatums. Se trata simplemente de negar a dejar pasar el momento en silencio la próxima vez que ocurra. Una frase clara y tranquila, dicha sin enojo,
hace más de lo que la gente espera. Algo tan simple como decir a alguien en el momento, que lo que acaba de decir, te quedó mal, y que te gustaría, que lo dijera de otra manera. Vas a descubrir que la gente se divide en dos categorías cuando haces esto. Algunos genuinamente no se deben cuenta del peso de lo que estaban diciendo. Y en cuanto lo nombres, algo cambia, a veces de inmediato. Esas son las relaciones que vale la pena seguir en versión. Porque estaban construidas sobre algo más que tu silencio. Otros se pondrán a la defensiva, minimizarán lo que dijiste, o insistirán en que estás exagerando algo que ellos consideran completamente normal. Esa reacción no es motivo para dar marcha atrás. Es información. Te dice que la relación, tal como existe ahora, dependía de tu disposición a absorber algo que no deberías tener que absorber. Y esa dependencia es exactamente lo que necesita terminar. Lo segundo que debes rechazar es que te interrumpen y hablan encima de ti. Y quiero que notes lo invisible que es esto, porque la mayoría de las personas que lo viven constantemente nunca lo han enmarcado como algo que les está pasando a ellas. Simplemente se siente como el orden natural de las conversaciones, donde la voz más fuerte o más rápida gana, y todos los demás se ajustan alrededor de ella. Pero cada vez que te cortan a mitad de frase, y simplemente digas que la interrupts, y así que decir, se pierde algo pequeño, yo pero real. Tu idea no se termina de decir. La sala no escucha la versión completa de lo que pensabas. Y tu propia mente registra otra vez, en silencio, que lo que ibas a decir importaba menos que quien te interrumpió. Has hizo suficientes veces a lo largo de suficientes años, y terminas con adultos que se han entrenado a sí mismos para hablar menos, aportar menos, y asumir que su propio pensamiento pesa menos que el de las personas a su alrededor que nunca desarrollaron el hábito de esperar su turno. La corrección es casi vergonzosamente simple en la práctica. Aunque se sienta difícil las primeras veces que la haces. Una frase corta y tranquila que sostiene tu lugar en la conversación. Decirle a alguien directamente que no habías terminado, o que te gustaría completar la idea que estabas exponiendo. La primera vez que hagas esto en un grupo que nunca te ha visto hacerlo, habrá un pequeño instante de sorpresa, tal vez hasta algo de tensión en el ambiente. Esa incomodidad no es una señal de que hiciste algo mal. Es una señal de que el grupo se está registrando ante una versión de ti que no conoce. Para la tercera o cuarta vez, las personas específicas que solían interrumpir, sin pensarlo, empiezan a hacerlo menos, porque alguna parte de ellas ha registrado que ya no queda sin respuesta. Y suele pasar algo interesante después de eso. Otras personas más calladas en el grupo, que estaban absorbiendo la misma dinámica que tú, empiezan a defender un poco más su propio espacio también. Una vez que han visto a alguien más hacerlo primero, esa fue solo la segunda de las siete, y honestamente, pude que ni siquiera si la que más te va a golpear. La que sigue tiende a agarrar a la gente desprevenida, porque está disfrazada tan bien de algo, cálido y positivo que casi nadie se detiene a cuestionarla. Lo tercero que debes rechazar es la relación de una sola vía disfrazada de amistad. Y esto merece atención real porque es uno de los patrones más disfrazados emocionalmente de toda esta lista. Estas relaciones no se anuncian como algo que solo extra de ti,
si ven, dis de fura, exactamente como amistades o cercanía cada vez que hable. Cuando te diga que eres tonto por un error, no necesitas pelear con ella. Solo nota para ti mismo que cometiste un error, pero eso no te hace tonto. Y digas que la voz siga hablando sin estar de acuerdo con ella. Con meses de hacer esto de forma constante, pasa algo notable. La voz no necesariamente desaparece, pero pierde su autoridad. Se convierte en ruido de fondo, que dejas de tomar en serio. De la misma forma en que dejas de escuchar un ventilador prendido en otro cuarto después de suficiente tiempo. Lo que estaba ocupando ese espacio mental, el zumbido constante de la autocrítica, queda disponible otra vez para pensar de verdad, para creer de verdad, para estar presente de verdad en tu propia vida. Lo sexto que debes rechazar es la situación de vivienda, que llevas años deseando, dot que vas a arreglar más adelante, sin nunca fijar realmente una fecha. El departamento que dejó de encajar con quien eres. La ciudad que ya superaste hace tiempo. El arreglo en casa que todo el mundo está de acuerdo en que necesita cambiar eventualmente, solo que eventualmente nunca llega. Este patrón es especialmente insidioso por cada razón individual. Para la demora suena completamente razonable de forma aislada. El contrato de renta todavía no vence. El mercado todavía no está bien. El momento necesita ser mejor. Vista una por una, ninguna de estas razones parece poco razonable. Vista a lo largo de 5 o 10 años aparece una imagen distinta. Las razones van cambiando de forma, pero la situación de fondo nunca se mueve de verdad. Aquí está la verdad que es fácil evitar enfrentar directamente, la situación de por ahora que sigues diciendo, do que vas a arreglar después no es un lugar temporal. Es tu vida real, ocurriendo en tiempo real, mientras esperas permiso para cambiarla. La versión futura donde todo se arregla no es algo en lo que estás viviendo actualmente. Es una historia que te cuentas para que la tolerancia actual se sienta temporal, aunque en silencio se haya vuelto permanente en todos los sentidos que importan. La solución es incómoda en sus sencillas. Elige una fecha específica, no más de 6 meses adelante, para cuando la situación sea genuinamente distinta, y luego trabaja hacia atrás desde esa fecha, para descubrir qué tiene que pasar en el camino. Una fecha límite obliga a tomar decisiones que las buenas intenciones vagas jamás obligarán. Sin una fecha, la situación persiste indefinidamente, tal como ha persistido. Con una, los meses que tienes por delante se llenan de acción concreta, en lugar de la misma esperanza aplazada que llevas años cargando. Las personas que finalmente hacen esto casi siempre reportan lo mismo después. El miedo a hacer el cambio resultó ser mucho más grande que la dificultad, el real de hacerlo, y los años de demora no produjeron nada más que más años de la misma tolerancia. Ven algo aún más importante que cualquiera de estas 6, porque la séptima y última tolerancia de esta lista en realidad no tiene que ver con ninguna persona, trabajo o situación en particular. Que por debajo de las otras 6, y una vez que la ves con claridad, vas a entender por qué las 6 anteriores fueron siquiera posibles de sostener durante tanto tiempo. Lo séptimo que debes rechazar es la erosión lenta de tus propios estándares, desgastados poco a poco por años de compromiso agotado. Esta es la más profunda de la lista, y la más difícil de detectar, porque no está ligada a una persona específica que puedas señalar, ni a una decisión específica que puedas fechar. Es la acumulación de 1000 pequeños
Los momentos donde el cansancio o la conveniencia ganaron por encima del estándar que solía sostener. Y cada rendición individual se sintió completamente razonable en su momento. La rutina de ejercicio que se detuvo en silencio. La disciplina en tu trabajo que solía ser más afilada. Los límites que alguna vez sostuviste con firmeza, y que ya ni siquiera recuerdas conscientemente haber decidido soltar. Nada de esto ocurrió en un momento dramático. Ocurrió de la forma en que siempre ocurre la erosión, invisiblemente día a día y innegablemente década a década. Esta es la verdad sobre esa erosión. No notas que te estás volviendo menos disciplinado, menos firme, menos tú mismo en el momento en que está pasando. Lo notas después, a veces años después, cuando ves un destello de quien solía ser y te das cuenta de que no puedes precisar cuando se abrió esa distancia entre esa versión de ti y la actual. Se abrió en mil pequeños los momentos donde ganó el cansancio, o ganó la conveniencia, y te dijiste que no importaba, solo por esta vez. Nunca importó solo una vez, importó cada vez, y la suma de todas esas veces es la vida que estás viviendo ahora mismo. La solución aquí no es tratar de arreglarlo, todo a la vez, porque es enfoque, se derrumba bajo su propio peso en una semana. Es elegir un estándar erosionado, solo uno, y reconstruirlo deliberadamente de donde solía estar, o más alto de lo que jamás estuvo. Tal vez si la forma en que mueves tu cuerpo, tal vez si la calidad que le pones a tu trabajo, tal vez si el limite que solía sostener con alguien, en particular, y que desapareció en silencio en algún punto del camino. Si lo que si lo levantas de nuevo, y te niegas de aquí en adelante, a dejar que el agotamiento sea una excusa aceptable para volver a bejarlo. Un estándar de verdad es lo que se sostiene en los días cansados, los días ocupados, los días donde no hay motivación por ningún lado. Esa es toda la diferencia entre un estándar y una preferencia. Una preferencia se dobla en cuanto las cosas se ponen incómodas. Un estándar no. Así que aquí está lo que quiero que hagas de verdad, empezando hoy mismo, no algún día, hoy. De estas 7 cosas que hemos repasado, elige las 3 que más te golpearon, las 3 donde ya sabes, sin necesidad de pensarlo mucho, exactamente a quién o a qué se aplican en tu propia vida. No las 7 a la vez, 3, para cada una de esas 3, sea específico, no mi trabajo, sino la reunión exacta, la persona exacta, el momento recurrente exacto que te ha estado drenando. Las tolerancias vagas no se pueden rechazar, porque no hay nada concreto contra que empujar. Las específicas sí, porque puedes nombrar el instante exacto en el que tiene que ocurrir el rechazo. Y luego decide, de antemano, cómo se ve el rechazo para cada una. La frase exacta que vas a decir la próxima vez que aparezca el irrespeto. El mensaje exacto que le vas a enviar al amigo de una sola vía. La fecha específica que estás fijando para el trabajo o la situación de vivienda. La respuesta interna que vas a usar la próxima vez que empieces a hablar esa voz cruel. Decidelo ahora, mientras estás en cama, para que no estés improvisando en pleno calor del momento. Esta es la verdad hacia la que ha estado construyéndose todo este video. Tolerar las cosas no produce paz, aunque en el momento se siente como la opción pacífica. Produce un desgaste lento y acumulativo que eventualmente te cuesta mucho más de lo que te habría costado trazar la línea. Las relaciones que sobreviven a tu decisión de dejar de tolerar el irrespeto
siempre fueron los reales. El trabajo que sobrevive a tu decisión de finalmente